press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. We talk about motion along a straight line. ನೇರ ಚಲನೆ ಅದನ್ನ ರೇಖೀಯ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಸರಳ ರೇಖೀಯ ಚಲನೆ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ motion along a straight line. Let me say there is a body, an object which is in motion along a straight line, which is in motion along a straight line. So in this the coming section, in this coming time we talk about motion along a straight line, that is describing motion particularly along straight line. ಆ ಥರ ಮೋಷನನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೋಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ there is a village. Let me just take this as village. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. In that ಹಳ್ಳಿ, right, in that village there is a school, right. Let me say this is school, right. ಇದು ಶಾಲೆ, ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆ, right. This is school, this is a school in that village, right. There is a station also, not police station, railway station, right. Let me say this is a railway station in that village. Children, I say a statement now. I just tell a statement now. There is a school in a village which is 2 kilometer north of railway station in that village. ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್, ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ the railway station. School is 2 kilometer north of railway station. ಅಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದರೆ you can get the school in that village. Here what I told or what I just did here, I just described position of school ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಕೂಲು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ by using what? By using railway station. Therefore I just described the position or the location of the school with respect to railway station. This is one kind of example. Suppose there is another. What is that? I say, suppose there is a duster in a corner. I need to get the duster now, right. A person will be there. I will ask him, bring a duster. He will ask me, where is it? Just go straight and you can get a table there. On the table there is a duster. In this process what I did, I just described the position. I told him, go straight. So you may just feel that the point of the standing of that body, that man, you feel that from that point, and you can just imagine a straight line, and you can just also imagine a table there, and on that table there is a duster. So this is how you need to specify the location of the duster, by using other things. So this is, we call that describing location or position of an object. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು.
ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಡಿಯ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ we need to specify a reference point. ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. we need to specify a reference point and we call that point as origin. Called as origin. What I told, in order to describe the position of a school or an object or a body, right, or a body, we need to specify a reference point. Here I just the reference point is what? Railway station. With respect to railway station, I told about the position of school or the location of school. So this reference point is known as origin. It is known as what? Origin. Therefore, in order to describe position or location of a body or an object, we need to specify a reference point. And we call that reference point as origin. It is called as what? Origin. ORIGIN. Therefore, they can ask this question, or what is origin, or define origin. You can just write this one and you can get 1 marks daily, right, directly. So this is describing motion. There is much about describing motion. This is just a part of that. That is origin. Now children, we move on without wasting time. The chapter is very big and very interesting also, but if you look at them thoughtfully, right, if you look at them thoughtfully, the chapter is very beautiful, the motion is very beautiful. So we are in describing motion. We just came to know about origin. ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಏನಿದು ಆರಿಜಿನ್ ಅಂದರೆ? ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಇದೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ರೈಟ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್, we can just tell something about location or the position of a body, Children, now you are here. Let me say the point is O, reference point, origin. You are here. You start to move and reach a place, let me call that as C. And again you just will not stop there, ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. You just came to position B or location B. Now you again move, you will not stop there, to a position A, right, to a point A. Therefore you came here, right, you just went along a straight line. Children, let me say the C point from the O, let it be 25 kilometer away. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ? 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, right. Let me say from point C to B there is 10 kilometer. The distance is 10 kilometer. From point B to A, let me say the distance is 25 kilometer. ಏನಿದೆ? ಓ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ್ರಿ. ಸಿ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದಂಗಾಯಿತು. ಬಿ ಇಂದ ಎಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಎಷ್ಟು? 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದಂಗಾಯಿತು. Therefore, if you come from point to O, or if you travel along a straight line from point O to C to B
and then to A at last, you traveled a distance of how much? 25 plus 10 plus 25. How much? 60 kilometers. Therefore, this A point is 60 kilometers away from this O point. Away from this O point. You didn't stop here. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? Again you just turn and again you are going to be at B position. Then you will move on to C position. At the end of the motion, you will be here. You will be here. Right, children? Therefore, you moved from O to C, C to B, B to A, again A to B, then B to C, then B to C, and you are here now. You are here. Then how much distance you traveled here in this motion? How much distance you traveled here in this motion? To reach A along this straight line, how much? 60 kilometer. Now again A to B, how much? Plus 25. Therefore, it is 85. Then again B to C, how much? 10. Then how much? 95 kilometers. Therefore, from O to A, then again A to C, you traveled 95 kilometer distance. ಎಷ್ಟು? 95 kilometer. ಎಷ್ಟು? 95 kilometer. If I ask you, what is the path length, or what is the length of the path that you took here in this motion? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಆ ಪಾತ್ ಇತ್ತಲ್ವ, ಆ ಪಾತ್ನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಟೇಪ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ O to A, then again A to C, then again A to C to measure or to tell what is the distance traveled by you. ಅಂದರೆ ನೀವೆಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಚಲನೆ ಆದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಚಲಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೌ ಮಚ್? 95 kilometer. 95 kilometer. Now, at the end of the motion, after the entire motion, now you are here. Therefore, I can call this as final position. ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇದೇನಿದು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಆರಿಜಿನ್. Right? Now, at the end of the motion, you are here. Now, can I say that your position, that is your initial position, got shifted or got displaced to the final position by an amount 25 kilometer. ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಅಥವಾ ಆರಿಜಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಾಗಿದೆ? 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಈ ಒಂದು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್? ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. Therefore, it is the amount of the shift. From your initial position to final position. We call that as displacement. Right? The name itself indicates displacement. What is that? Displacement. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟನೆ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ? ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟನೆ ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಪಲ್ಲಟವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟನೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಏನಂತ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಯುವರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗಾಟ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೈ ಅನ್ ಅಮೌಂಟ್ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಮೋಷನ್. ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ, ಇದಿಷ್ಟು ಚಲನೆ ಆದ ನಂತರ ನೀವು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್? ಫ್ರಮ್ O to C. Therefore, you got shifted by an amount known as 25 kilometer from O point to C point. Not directly via A. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ A ಮುಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ C ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ I have to mention via A. ಅಂದರೆ A ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ Aಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು Cಗೆ ಅಂತ. Right? So, this is displacement. Then, how can we define the distance or displacement in this case or in any case? Right?
So this 95 kilometer O to A, then A to C. That is the total path length. That is the total path length that you took in your motion. ನಿಮ್ಮ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೋದ ದಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ದೂರ ಅದು ನೀವು ಚಲಿಸಿದ ದೂರ. ಅದು ನಾವು ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನಂತೀವಿ? ಚಲಿಸಿದ ದೂರ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಥವಾ ಹೋದ ದೂರ, ಚಲಿಸಿದ ದೂರ, ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರ. ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ 95 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 95 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 95 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಚಲಿಸಿದರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೋಷನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು? ನೀವೆಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಬರೀ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. Therefore, from initial position to final position, you got displaced by an amount 25 kilometer. By the value 25 kilometer, we call that as displacement. We call that as displacement, and that too you got shifted from O, that is initial position, to the final position C via A. Via A. So this represents now this O to C via A. This represents direction. ಇದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರಿ, ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಹೌ ಕೆನ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ? ಇವನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. Define only distance, define displacement only. 1 marks question, right? How can you define them? ಈಗ ನಾನು ಅಳಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಐ ಡಿಫೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್, ನೀವು ಹೋದಂಥ ದಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಯುದ್ಧ, ನಾಟ್ ಯುದ್ಧ, ಉದ್ದ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್, ನಾಟ್ ಯುದ್ಧ, ಉದ್ದ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್. ದ ಪಾತ್ ಈಸ್ O to A, then again to C. So this is your path. So that length, no, that length is distance. That length is distance. Therefore, total path length covered by an object in its motion. Covered by an object in its motion. ತನ್ನ ಒಂದು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಥವಾ ಅವನ ಪಾತ್ನ, ಅವನ ದಾರಿಯ ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಉದ್ದವನ್ನು ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ರೈಟ್? ನಾವು ಹೌ ಕೆನ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. Displacement it is the shortest distance measured from initial position to final position. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. Therefore, displacement can be defined as the distance, that is the shortest distance. What do you call? Shortest distance, the shortest or straight line. ನೇರವಾಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್. Therefore, the shortest or the straight line distance measured, ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಮೆಜರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. Measured from initial position to final position, it is known as displacement. Here, you might have noticed in this example, what is the distance covered? 95 kilometer. How much?
95 kilometer. Right children? What is the displacement here? The displacement is only 25 kilometer. But we have to mention direction here. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಹೇಗೆ? O to C via A. Via A. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? O to C via A. So this represents direction. This represents direction. This is amount. This is amount and this is also amount. ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಏನಂತೀವಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಏನಂತೀವಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. We call that as magnitude, right? We call this, this 95 kilometer and 25 kilometer, they are magnitudes. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತವು, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. O to C via A, this becomes direction. That becomes direction. Therefore, distance requires only magnitude. By using magnitude only, we can tell about distance, or we can just talk about distance. Whereas, if you want to talk about displacement, you have to know, use both the magnitude and direction. Without one, you cannot describe about displacement. You cannot describe about displacement. That's why you learn about these things in later classes. I just tell you here. Distance is known as scalar quantity. It is a scalar quantity. Scalar, S-C-A-L-A-R, scalar quantity. Which one? Distance. Because it doesn't require direction here. ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದಂದರೆ 95 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದೆ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಸಾಕು. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಆದೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಮಾತಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದೆಯಪ್ಪ, ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 25 kilometer ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, O to C ನ C to A ಅಂತಂದು, O to C ನ ಅಥವಾ C to A ನ ಅಂತಂದು, ನಾಟ್ C to A, O to C ನ ಅಥವಾ C to O ನ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಗಾಟ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಯು ಗಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ O to C. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ as well as direction. That's why we call these kind of quantities as vectors. We call them as vectors. ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಓದ್ತೀರಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ರೈಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಈಗ ಇದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್. ಬೇರೆ ಸಿನಾರಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಗೆ? ಹೀಗೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸಪೋಸ್ O ಇಂದ ಸಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಗೆ ಬಂದು ಎ ಬಂದು, ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಬಂದು ಸಿ ಬಂದ್ರಲ್ವ, ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನೀವು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಓನ್ಲಿ. ಎ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ರಿ. ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, O ಇಂದ ಸಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ. ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ? ವಯಾ ಎ. ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 95 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? ಬರೀ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಎಷ್ಟು? 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ರೈಟ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ಲೆಟರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್. ಏನಂತ? ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬಿಗ್ ಎಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ ಎಸ್. ರೈಟ್. ಈಗ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ O to C, C to B, then B to A. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ತೀರಾ. ಯು ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಇಯರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ O to A ಸಿನಾರಿಯೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ 1. ರೈಟ್. ಸಂದರ್ಭ 1. ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ 2. ಏನು? O ಇಂದ ಎಗೆ ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೇ. O ಇಂದ ಎಗೆ ಬಂದೆ. ಹಿಯರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಕವರ್ಡ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀಬೋದು ನಾವು? ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್. ರೈಟ್. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮದು?
ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಓ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಹಂಗಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಎ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಓ, ರೈಟ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಅದು ಕೂಡ 60. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸಿನಾರಿಯೋ 2. ಸಿನಾರಿಯೋ 3 ಬರೋಣ. ಏನು? ಓ ಇಂದ ಸಿಗೆ, ಸಿ ಇಂದ ಬಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂದ ಎ ಬಂದ್ರಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಿ, ದೆನ್ ಟು ಸಿ, ದೆನ್ ಟು ಓ. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓ ಟು ಓ. ಓ ಟು ಓ ವಯಾ ಎ ಅಂದರೆ ಎ ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಓಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಓ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ದಟ್ ಯು ಕವರ್ಡ್. ನೀವು ಹೋದ ದಾರಿಯ ಉದ್ದ, ನೀವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದರೂ ಆ ದಾರಿಯ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಹಿಂಗೋದ್ರೆ 60, ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ 60, ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಹೌ ಮಚ್? 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟನೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓ ಟು ಓ. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್? ದ ಸೇಮ್ ಓ, that is O is your initial position and O is again the final position. It's also final position. Therefore, here you just went there, you came back here. That is your here again. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ. ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಧ್ಯೆ? ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು? ನೋ ಶಿಫ್ಟ್, ರೈಟ್? You are there only. You are again at the initial point only. Therefore, no displacement, or we can say that 0 kilometer displacement. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಲ್ವ, ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. Therefore, displacement can be 0. What it can be? It can be 0. Displacement can be 0. ಇದು 0 ಆಗ್ಬೋದು. ವೆರಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ 0. ನೀವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಅನ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು 0 ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್. It is the total path length that you took or that along which you went there, right? ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿರಲ್ವ ಅದಿಷ್ಟನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್? ದ ಸೇಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. therefore ಹಿಂಗೋಗಿ ಈಗ ಬಂದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲ್ಲ, right? Because the point is same. Both initial and final positions are at the same point. Therefore, we can say that it is displaced by 0 kilometer. That's why displacement can become 0, but distance can never ever become 0. It can never ever become 0 if the motion takes place. If I stand here only, ಹೀಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಪ್ಪ, then what is my distance and displacement? Both are 0. Because I didn't move, no? ನನ್ನ ಮೋಷನ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಮ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಪಾತ್ ದಟ್ ಐ ಟುಕ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರಬೇಕು, ಅದು ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಅಗೇನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ನೋ ಸ್ಥಾನ ಚೇಂಜ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಥಾನ, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್
the position, we can say that zero displacement. We can say that zero displacement, right children? That's why displacement can become zero. Distance can never ever become zero in any motion. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 95 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. Here both are same. Therefore, in a straight line motion, if an object travels in a straight line motion in single direction, ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಮ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಕೂಡ ದೂರ ಹೆಂಗಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ದೂರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಹಾಗೇನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನು ಅದನ್ನೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು, ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೋಗಿ ಸಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ 95 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಮೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ವೈ ಸೊ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ನೇರವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಹೇಗೆ? ಹಿಂಗೋಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ವ ನೀವು, ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡು ಸಮ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಸಮ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀರೋ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ದಟ್ distance, that is smallest distance, can never ever become zero ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಜೀರೋ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಜೀರೋ ಯಾವಾಗ? ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಯಾವುದು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್ ಸರ್? ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಫೈನ್. is it visible there? Yeah, can be equal to distance, but displacement cannot be more than distance. These are all the conclusions that we can make out from these observations. What we learnt? Distance cannot be zero. ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಷ್ಟಂತ ಮೂವ್ ಆಗೇ ಇರ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಜೀರೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Displacement can be zero because when you go in a line, again when you come back to your own position or initial position, the starting position, you can say that I got displaced by nothing because I am here only. Again I came back to my position. Therefore no displacement. That is zero displacement. ಅದು ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೆ ಬರಪ್ಪ ನೀನು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀಯೋ ಹಾಗೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟು ಫೈನಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಎಂದೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎವರ್ ಬಿಕಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. But it can become equal to distance. In this scenario. That is what scenario? Second scenario. That is 0 ಇಂದ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ O ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೋದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಸೇಮ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೋಷನ್, ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. So these are all the conclusions that we can make out
from different scenarios or from different observations. Children, you learnt some part of the motion, right? Initially, we learnt what? What is motion? What is rest? Motion is a relative phenomena. Rest is also relative phenomena. Rest is also relative phenomena. ಯಾರು ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ನಿನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು, ನಿನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ಎ ಪರ್ಸನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ನೋ, ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ವಿಚ್ ಪರ್ಸನ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ಫ್ರಮ್ ಹೂಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, it depends on that kind. It depends on that situations. Or what is that? It's a relative phenomena. We can directly say, or we can simply say, it is a relative phenomena. Rest is also relative phenomena. Rest is also relative phenomena. Whereas next ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ, ಮೋಷನ್ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಹೇಗೆ ಏರ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಈ ಎಲೆ ಮತ್ತು ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಎಲೆಗಳು ಶೇಕ್ ಆದರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಸ್ಟಮ್, ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ನು ವೆನ್ ದೇ ಶೇಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಅರ್ತ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸನ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ರೈಸಸ್, ರೈಟ್? ಸನ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅದರ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ತ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿದೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಅರ್ತ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅರ್ತ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೆನ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ವೈ ಡು ನಾಟ್ ವಿ ಫೀಲ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್, it requires a good knowledge. It requires some more knowledge, and you will get that knowledge in the coming videos or in the upcoming time, right? In the upcoming time. Therefore, you can answer that question at the end, right? Next ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. We just used railway station there as a reference point to tell about the position of school. We call that as origin. Next ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. We talked about distance and displacement. We just came to know the definitions of them, and we just came to some conclusions. So this is what we learnt up to now. I think you understood all these things, what I told now. And now we can just talk about some more situations. We can talk about the problems regarding distance and displacement. Distance ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ.